Good morning po sa lahat. Discuss ko ngayon trigonometric ratios. Sa trigonometric ratios, meron iba-ibang functions, no? Sa example, sa right angle, merong opposite, merong adjacent, meron ding hypotenuse, no? ECP. So, meron tayong formula. Example, sin A, ito, angle. Opposite, this are functions, no? Trigonometric functions. Opposite over hypotenuse. Okay? Mayroon ding cosine A, that is adjacent, over hypotenuse. And then tangent A, opposite over adjacent. Okay? So, ano dito kung opposite? Sa sine natin, sine. So, ito ang angle, sine A, opposite over hypotenuse. So, A over C. Okay? Cosine, adjacent. So, adjacent siya. B over hypotenuse. B over hypotenuse. Okay? Tapos, tangent. Tangent sa A, opposite over adjacent. E over B. Okay? So, mayroon din siyang cosecant. Ang cosecant is reciprocal sa sine. Okay? So, ano yung reciprocal niya? Kung example. So, cosecant A, pag reciprocal siya, so, siyempre, hypotenuse over opposite. So, baliktad siya sa sine A. No? And then, secant. Secant sa A, reciprocal din siya sa cosine. So, hypotenuse over adjacent. Okay? Tapos, cotangent. Cotangent is cot, yeah? A. Adjacent, reciprocal siya sa tangent. So, adjacent over opposite. Okay? So, madali lang yan i-memorize. No? So, ito lang i-memorize nyo, yung tatlo. Tapos, yung reciprocal niya is ito, cosecant, secant, at cotangent. Okay? So, let's have examples. Okay, so first example, meron tayong right triangle, meron tayong
dalawang adjacent at saka opposite, 12, 10, tapos yung hypotenuse is 15. So, ano yung value sa secant B? Secant B is reciprocal sa cosine. So, ano yung cosine? Adjacent over hypotenuse. Pag secant siya, hypotenuse over adjacent. So, kung B dito, secant sa B, adjacent siya. So, nauna yung hypotenuse sa taas over adjacent. Okay? Kasi reciprocal siya sa cosine. Diba? Kung cosine siya, cosine B, ano yun? Adjacent over hypotenuse. Okay, so 10 over 15. Okay, so kung secant siya, that is reciprocal sa cosine. So ito yung answer. Cotangent. Ano yung cotangent? That is reciprocal sa tangent. So ang tangent is opposite over adjacent. So opposite over adjacent. So adjacent over opposite. So reciprocal siya. So adjacent over opposite. 10 at 12. Okay? Cosecant. Cosecant is reciprocal sa sine. Ano yung sine? Sine is opposite over hypotenuse. Pero kung cosecant, hypotenuse over opposite. So 15, hypotenuse siya over opposite. 15 over 12. Okay? So sa tangent, yan kanina, no? Reciprocal sa cotangent. Tangent siya is opposite over adjacent. Okay, 12 over 10. Ang sine, so ito yung sine kanina, reciprocal sa cosecant. So ang sine natin is opposite, ano yung opposite? 12 over 15. Kasi hypotenuse kasi siya. Okay? Okay, example number 2. So we have a right triangle. So given yung 3 sides. So ano yung cotangent A? So A, ito ha, angle. So cotangent, that is reciprocal sa tangent, no? So remember, the hypotenuse is opposite sa right angle. So mas malaki siya sa dalawa. 20. So cotangent, that is reciprocal of tangent. So ang tangent is opposite over adjacent. So ang cotangent is adjacent over opposite. Okay? So ito ay opposite. So 15 over 18. Okay? Kasi dito tayo nag-base, no? Reciprocal, opposite over adjacent. So kung cotangent, opposite sa reciprocal sa tangent, so adjacent over opposite. Okay? So sine A. So ano yung sine A? Opposite over hypotenuse. So 18 opposite over hypotenuse is 20. Okay? Cosine. Adjacent over hypotenuse. So adjacent niya is 15. Hypotenuse. Okay? Secant. Ano yung secant? That is reciprocal sa cosine. Okay? So reciprocal sa cosine, that is 20 over 15. Okay? Okay, so example number 3. So ito na ha, mayroon na yan tayong, solve na tayo ng problem. So may triangle tayo, right triangle, ABC. And then may angle sa B. Okay? Given ang angle. So ang hinahanap dito is AB line, itong side.
BC, no? Given yung CA. So, ito ang unknown. Sa kabila din ang unknown. Ano ang gagawin natin? Using trigonometric functions. So, pag ito, hypotenuse, kasi hypotenuse sa opposite siya sa triangle. So, given yung opposite, so makukuha natin yung hypotenuse. Okay? So, anong gagamitin natin, sine, cosine, or tangent? Sine, di ba? Opposite over adjacent. So, sine 67 equals opposite over adjacent. 12 over EB. Diba? EB. Ito ang line. Okay? So, transfer yung EB. 12 over sine degrees niya. 67 degrees angle. Okay, so sine 67. That is 12 over 0.92. Okay? So 12 divide 0.92. That is 13. Okay? So, nakuha natin yung isa, no? Ito ang hypotenuse. Okay? Ito, given yung opposite, ano yung adjacent. So, ano yung formula, yung function gagamitin natin? So, opposite over adjacent, that is tangent. Diba? 67 degrees. Opposite over adjacent, BC. Okay? So, BC equals to 12 over tangent 67 degrees. Okay, so tangent 67, kano ba? 2.35. 12 divide 2.35. So, ang BC okay. So, ang line BC natin is 12 divide 2.35. 5.1. Okay? So, nasolve na natin yung dalawa, yung AB at saka BC. Okay? So, sa example number 4, may triangle pa rin, ABC. Tapos, yung given is, yung isang side, 10, pati yung 15, that is hypotenuse. So, ang hinahanap is angle A, pati angle B. No? Okay? So, yan. So, saan tayo? Anong gagamitin muna natin? Una. So, dito sa B muna. Okay. Ano yung angle dito? Degrees, in terms of degrees, no? So, anong gagamitin natin nga function? Given, tapos given. So, ano yun? Opposite over hypotenuse. That is sine. Diba? Sine B. Okay? Equals
sine 10 over 15. So, remember, ang hinahanap dito is angle, ha? Sa B. So, paano dito? B. So, pag kukunin yung angle, ita-transfer mo yung sine doon sa kabila, but negative 1. 10 over 15. Okay? So, sa calculator, kanina, diretso lang kanina. So, gamit tayo ng sine. So, number, sine pati number. Pero dito, lagay ka muna ng number, 10 over divide 15. So, mayroon na tayong, tapos, shift, sine. Okay? So, ang angle sa B, that is 41.8 degrees. Okay? So, nakuha na natin yung B. So, paano yung A? Okay. Sa right, or sa every angle, ang total dito, ito, that is 180. No? So, ito is given 90, di ba? So, 90 degrees plus ang B is given no? Angle B 41.8 plus ito angle A equals 180 degrees. Okay? So, transfer lang yung doon, yung may data. So, angle A, copy ang 180 degrees, minus 90, minus 41.8 degrees. Okay? So, ang angle A natin is, ano yan? 180 minus 90 minus 41.8. So, may 48.2 degrees. Huwag kalimutan yung degrees kasi angle kasi siya. Okay, so nasolve na natin yung dalawang angle, angle A at angle B. Okay. Okay, example number 5. So, mayroon tayong given ABC, triangle, right triangle. Tapos, mayroon tayong given sa isang side, 10. Tapos, yung 12, that is hypotenuse. Okay, so, find the values of all the missing parts of the right angle. So, ano yung missing part dito? Ito, pati ito. No? So, tatlo ang hinahanap natin. Okay? So, paano natin isolve itong isang side? So, using Pythagorean theorem, ano yung formula? So, E squared plus B squared C squared. So, kahit ano, so A atong isosolve natin. So, A, yung B is 10. Tapos, yung hypotenuse is 12. Okay? Transfer natin doon. So, A squared 12 squared minus 10 squared. So, 144 minus 100. Okay. So, E square root of 44. Okay. Square root of 44
Ang answer is 2 square root of 11. Okay? Yan ang dito. No? So, ano pa yung solve natin? Angle A, pati yung angle B. So, angle A. Anong gagamitin natin na functions? So, mayroong given, mayroong hypotenuse, mayroong opposite. So, sin A. Ha? 10/12. Okay? So, angle A, sin -1, 10/12. Okay? 10 divided 12, shift sine equals. So, ang answer is 56.44 degrees. Yan ang angle A. Angle B. So, pareho pa rin kanina. So, i-add natin yung kuhan equals to 180. Diba? So, 90 plus yung angle A. Angle A is 56. Plus yung angle B equals 180. Okay, so angle B, 180 minus degrees na siya ha. 90 is dito ha, right angle, 90. Minus 56.44 degrees. Okay, so 180 minus 90 minus 56.44. So, 33.56 degrees angle B. Okay? So, madali lang. Okay, let's solve this example. Example number 6 muna. So, given cosine theta 4/5. So, ang hinahanap is tangent theta. So, sa right angle, drawing muna tayo. Okay, ito yung 30 degrees. Ito yung theta. So, ano yung theta? Adjacent over cosine. Ano yung cosine? That is adjacent over hypotenuse. So, ito ay opposite, ito ay adjacent. So, dito yung 4, hypotenuse is 5. Diba? Cosine is adjacent over hypotenuse. Okay? So, ang hinahanap is tangent theta. So, isosolve natin ito missing. So, paano natin isosolve yan? Using Pythagorean theorem. No? A squared plus B squared equals C squared. Okay? So, given yung example A squared. So, ang C natin is 5 squared. Tapos, ang B is 4 squared. Okay? So, 25 minus 16 equals, so A squared, 25 minus 16 is 9. So, square root, that is 3. Okay? So, mayroon na tayong value 3, 4, o 5. So, ang tangent is opposite over adjacent. So, tangent theta opposite over adjacent. So, 3/4. So, yan. So, given na yung opposite.
So, given na yung adjacent, 4. So, 3/4. Okay? Example number 7. So, given sin theta 2/3 and cosine theta square root of 5/3. So, we draw a right triangle. So, example, theta dito. Dito na lang para kabila. Iba naman. So, given yung sin theta that is opposite over hypotenuse. So, ano yung opposite sa theta? So, dito, 2. Tapos, hypotenuse, 3. Okay? Tapos, meron din cosine theta. Anong cosine theta? Adjacent over hypotenuse. So, given square root of 5. Okay? So, ano yung hinahanap? That is cotangent. Cotangent is reciprocal of tangent. No? Cotangent theta, ang tangent is opposite over adjacent. Tapos, kung reciprocal siya, adjacent over opposite. Diba? So, adjacent is ito. Over 2. Okay? So, last example number 8. Okay, last example number 8. Given is cosecant 25/7. Ito, ang hinahanap is secant theta. So, sa drawing, sa right angle, ito yung theta. Cosecant theta is the reciprocal of sin theta, diba? So, ano yung sin theta? Opposite over hypotenuse. So, ang opposite dito is dito. Tapos, ang hypotenuse is dito sa kabila. So, opposite sa right angle. So, ang cosecant, so dito yung opposite, 7. Ang hypotenuse is 25. Diba? Kasi cosecant siya, so reciprocal siya sa sine. So, hypotenuse over opposite. So, ang hinahanap is secant theta. So, pag secant theta, that is reciprocal of cosine, no? The reciprocal is ang cosine is adjacent over hypotenuse. So pag secant, that is hypotenuse over adjacent. Pero anon yung sa kabila? Anon. So susolve muna natin yung anon. So using Pythagorean theorem, A squared plus B squared C squared. Okay, so A squared 25 squared minus 7 squared. Okay, so A squared, it is 25 squared.
625 minus 49. So a squared, a equals square root of 576. Square root of 576. That is a equals 24. So masusolve na natin yung secant, no? Secant theta equals hypotenuse over adjacent. So hypotenuse 25 over 24. Okay? So thank you very much. Please subscribe. Bye-bye.